Panditavela Marimboche, Dagi Jurum Bede de Jula, Katinchen Begone, Jason de Kusum Tuge, Moto Zaldo, Homin Chuge, Inge Potani. To some Sange Gunge Movoni, Ranchen Chugung, Tenze, Panelame, Shavla, Chatelo, Toje Chanten, Terro, Damarba, Mila, Chuje, Gombo. To some Kimba, Dogun, Yapse, Kagulama, Namla, so and Lasso, then Amjila and Rumuche Testele. that's the Lela. That's the Lela. Lasso, then Rumuche the song. 다 정보 안에 탐재기 셈발을 지내다 근데 싫어나 셈발을 싫어나. So before starting the teachings, please all put your mind at ease, relaxed. Can you hear? Hi, Pigeon, your mic is not on. Oke. Sebelum memulai pengajaran hari ini, Rinpoche berharap agar kita membuat batin kita agak rileks ya, merilekskan batin kita terlebih dahulu. 아니 셈발을 낭네 아니 남게 타다냐베 셈제 탐재기 치도 담배 전형에 인냠베 장주 선배 공롱 상본 캔네 새로나. By put Halo, halo Amjila. Amjila. hello, Oh, Lasso. Kamsang saying Amjila Redo. la Ingrid. Lasso. Lasso. By with the relaxation, putting your mind at ease, and you have to think that today that you are going to receive these teachings in order to benefit all the sentient beings. The sentient beings are limitless as the space, wherever the space is, there are, limitless sentient beings. So for the benefits of all the sentient beings, so today I'm going to receive these teachings. So this is what you have to think. Dengan batin yang rileks, yaitu agak tidak tegang ya, maka kita perlu berpikir kita akan menerima pengajaran hari ini untuk bermanfaat semua makhluk. Semua makhluk itu tidak terbatas, bagaikan angkasa. Di mana ada angkasa, disitulah ada makhluk yang tak terhingga. Jadi demi bermanfaat untuk mereka, maka saya menerima pengajaran hari ini. Oke? Rumbuche de pada jabu sana rumbuche. Yaku jegi mindoa de nima de rumbuche la kudoala. mana pada gap varela. pada gap varela तो 기궁라 텐데도. Iya. 내가 스트레스래. 나서. 다 드린 다체 저거 시야데 아니 다진기 귤라 때문에 코라코서 나균도 코바를 가르치니 다 칭와래 승에 들고 올라래.
So today the main topic that what we are going to talk about is that why we are being, caught up in the samsaras, why we always remain in the samsaras. So the cause of this, getting caught up in the samsara is the self-grasping, grasping at self or self-grasping. So today we are going to talk about this topic. Topik utama hari ini yaitu tentang mengapa saya terus terjerat di samsara atau mengapa saya selalu berada di samsara. Nah, ini disebabkan karena cengkraman terhadap diri sendiri. Jadi, maka topik hari ini adalah tentang pencengkraman terhadap diri sendiri. Oke. 아니 땅가랑도 담보 가랑도 귤라 예데마니 아니 랑싱기 아니 나나 라비 다다 라비 츠들레기 레스. So when we explain about it, then we have to talk about the some kind of innate nature that we have, like self-grasping. So always thinking about I and self, giving so much importance to the selves. This is what we have from the some kind of innate, we have that with us from the very, very beginning. Untuk menjelaskan ini, maka Rinpoche perlu membahas tentang hakikat yang ada di dalam diri kita, yaitu tentang cengkraman terhadap diri. Kita terlalu memikirkan tentang diri sendiri, memikirkan tentang saya, memikirkan tentang kepentingan saya. Jadi ini yang kita ada, yang secara natural dalam hakikat kita sudah ada. Maksudnya secara natural kita telah memiliki pemikiran seperti ini, yaitu mencengkram terhadap diri kita sendiri. Dan ini selalu berada dengan kita sejak awal. 아니 된대기 나나라비티 카레스나 나랑도 출발해서 출발 덴바메바 출발해서. So the self-grasping is actually an illusion perception. Cengkraman terhadap diri sendiri itu sebenarnya merupakan persepsi yang ilusi. 아니 된대기 출발해 당가랑도 안에 상게 낭샤샤바 말에 파미 낭샤샤 말에 능가랑도 셈기 낭로라 깨방어마이 박자 망부 검질 차발라 때니 아니 나나라비 투바들레 도게레스. So this kind of illusion perception is not given by gods or Buddhas. So this kind of illusion perception is that from the very, very beginning that we have that habitual patterns, habitual pattern or habitual tendency that we have developed, over the time. Persepsi yang ilusi ini bukanlah diberikan oleh dewa atau Buddha atau Tuhan. Nah, ilusi yang persepsi ini dari sejak masa awal itu kita telah miliki, merupakan pattern kebiasaan kita, atau merupakan kecenderungan kebiasaan kita yang telah kita ada sejak masa-masa yang awal dan
mengikuti arus waktu hingga sekarang. 아니 된대기 툴위 왕도 나랑도 라왕 멤버 존에 툴바 프랑 껴봐 하마 코네 디 왕도 도나 오늘 나랑도 가르르스 와이나 녀바 망보 야 툴바 나라빈데 용교리 아니 직대 나올라 직바 망보 중화시 직바 망보 야 아니 나 라와디야 툴바 딜라타니 용교리 동아 용조 미제 구지 책에디 툴바 나 라빈딜라 데니 용교리 So, because of this, illusion, because of this illusion perception, and because of this, we are, some sort of like under the influence. We are being influenced by this illusion, and as a result of that, then there are so many, consequences or results that we have to face, which brings a lot of negative impacts, such as, for example, the elemental, imbalances. Element imbalances is also caused by, self-grasping, giving importance to the self benefits, taking self as very important things. So because of that perception, because of that illusion, and all this, not only it, create certain impacts on you, but also the outer elemental imbalances, sufferings are all caused by these illusions, perception. Karena persepsi yang ilusi ini, maka kita dipengaruhi atau kita selalu dipengaruhi oleh ilusi ini. Sebagai hasil dari pengaruh ilusi ini, maka kita harus menerima banyak sekali konsekuensi oleh ilusi ini. Seperti misalnya kita banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang kita akan hadapi. Serta juga ketidakseimbangan elemen itu juga disebabkan oleh karena cengkraman terhadap diri sendiri, atau memberikan kepentingan diri sendiri lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena persepsi atau oleh karena ilusi tersebut, bukan hanya menyebabkan atau bukan hanya berimbas terhadap diri kita sendiri, namun juga mempengaruhi elemen luar sehingga tidak seimbang, sehingga kita menderita. Ini semuanya disebabkan oleh karena ilusi tersebut. Oke. Tinita tendegi tuwala tene puning ngarazo tuwari tu lagi dia tendegi tuwala tene yonggyore songa. So because of this illusion, because of this the illusion, or maybe you can say deception also, but illusion is, I think, is the correct words. So because of these illusions, so there are, like 6 realms. The cause of the 6 realms is also because of these illusions. Karena ilusi ini, maka terdapatlah 6 alam. Jadi penyebab dari ke-6 alam adalah ilusi tersebut. Ya, ngarang semi nanglola yang ngada tulwa di kaga rebesena tinde marese nga khorang tul sajawre tulwa resonga. So if we say that if we try to differentiate, the I and the illusions, then it is said that I and illusions are same because the I itself is, the illusions. Kalau kita ingin
bedakan antara saya dengan ilusi, maka bisa dikatakan saya dan ilusi itu sama. Karena saya itu adalah ilusi. Oke. 근데 ngaranzo lugi nanglola samlo tangwa imbayina ngati khawado lawa imbayina 풍봉알라니 nga yo mare ong봉알라 nga yo mare ngati thuba yindi ngati nya yo mare sumare. Why that I is illusion is that if you observe at our physical bodies, and you cannot find that I. So, for example, we have, like physical forms, we have physical organs. If you look at those, organs, then we cannot find that I. Kenapa saya adalah ilusi? Karena jika kita coba mempelajari atau mengamati tubuh fisik kita, maka kita tidak bisa menemukan aku. Misalnya, ya, kita memiliki tubuh fisik ini, kita memiliki organ-organ fisik ini. Kalau kita tidak bisa mencari atau menemukan saya atau aku. Yes. 아니 ngati ta ngarazo supula sambal 강비 틀니 순대야 지죽 봐 지죽니 강비 틀바 차바인 바이나 ngati 도도 까뿐 나보 도도 냐 요 말이에요. So if you analyze or if you try to find out where is I, then from the top of your head to the toes of your leg, you cannot find the I. Jika kita menganalisa atau mencari di manakah saya atau aku, maka dari kepala kita yang paling tinggi hingga ke ujung jari kaki kita, kita tidak bisa menemukan aku ada di mana. 아니 텐데기 나 툴바 딜라 때네 나나도 짐바슈게레스 쾌당아 아니 도보다 다라빈 텐데 짐바슈 용요레 섬이나 볼라스. So since this I itself is illusions, so we do not realize that I is an illusion. So we try to attach, or grabs more on the I. So that's why then all these illusions arises. Karena aku itu adalah ilusi dan kita tidak menyadari bahwasanya aku itu adalah ilusi. Maka kita mencoba untuk mencengkram atau bergantung lebih atau mencengkram lebih kepada aku. Oleh karena itulah maka banyak semua ilusi muncul. 아니 텐데기다 툴와 나 딜라 때네 가르게 연구해서 나티니 아니 더자 제다 띠무 독숨 아니 탁도 나겔스나 라니 티투 녀모바 투티게 연구해서. Since because of this self-grasping, or and then this illusion perception, I giving so much importance to the I, then arises, all these negative mental poisons, such as the 3 main mental poisons and 6 mental poisons, such as attach, anger, hatred, jealousies, etc. Dikarenakan kecengkraman terhadap aku, kemudian
ilusi, persepsi tentang aku, yaitu memberikan terlalu banyak kepentingan terhadap aku. Maka kemudian muncullah semua racun atau kenegatifan racun batin. Misalnya, maka muncullah semua kenegatifan batin, yaitu semua racun batin, yakni 3 racun batin atau 6 racun batin. Ya, yaitu kemelekatan, kebencian atau kemarahan, keiri hatian, dan sebagainya. Oke? 아니 다야 미카체게 삼스미 나로라오 나 라빈티다 아니 도자시다 티무 라빈티 찍인사레 람니 텐데게 찍나 타데레 람 텐데게 스미 나로라 도발리기레 아니 나 딜라테네 도자시다 티무케게레 그 찍아 말에 타데 말에 나 딜라테네 땐나 딜라테네 아니 툴와티 모마시발라 테네 아니 도자시다 티무티니 야케 용레 Some people, they might have misconceptions about, they will think that whether the I and then the negative emotions are separate. But actually, because of I, because of the self-grasping I, so it arises, all the, attachment, desire, all those, the conflicting emotions. So they are neither, separate, they are neither separate nor one. They are not separate, also they are not one. Yes. They are not together. Yes. They are, like because of the I, the cause is because of the I, then the other negative mental emotions arises. But some people, they will think that this negative emotion is separate from the I, They will think that, this negative emotions is separate from the I, but they are actually neither separate nor one, same. Oh, they are no one. One here means same. They are not same also. Yes. Okay. Jadi ada orang yang memiliki konsep yang tidak benar atau konsep yang salah, yaitu mereka berpikir saya dan negatif emosi itu terpisahkan. Sebenarnya karena cengkraman terhadap diri, maka muncullah semua emosi yang bertentangan ini, seperti kemelekatan, keinginan, dan yang lainnya. Jadi sebenarnya saya dan negatif emosi itu bukanlah terpisahkan, juga bukanlah sama atau satu. 아니 덴데게 다 돌드반 시에바 임바나 덴데게 나 추바 딜라테네 아니 미 동아게가 나실랑 아니 이다게 동아 때곰 아니 냐베 동아 차당 플라이 동아 치보동이 동아 아니 라마잉게 탑주게 동아 둔돌랭국이 동아 용조 아니 중시 용조 산에도 용사티 아니 나 추바 딜라테네 용게레 송아 Because of having, what you call illusion, because of having this, illusion of, self-grasping, I giving so much importance to I, because of this, and all the sufferings, such as in human realm, we have birth, old age, sickness, death, and likewise, if you talk about the, the hungry ghosts of Preta, they have this, starvation, starving sufferings of starvations, and then all those, all the 6 realms sufferings actually originated from the, illusion of
giving so much importance to the I concept. Karena memiliki ilusi tentang cengkraman terhadap diri atau memberikan terlalu banyak kepentingan terhadap diri sendiri, maka muncullah semua penderitaan ini. Misalnya di alam manusia, yaitu terdapat kelahiran, penyakit, tua, dan meninggal. Begitu juga misalnya di alam hantu atau setan kelaparan. Mereka menderita terhadap kelaparan. Dan semua penderitaan di 6 alam tersebut itu semuanya berasal dari ilusi, yaitu memberikan terlalu banyak kepentingan terhadap diri sendiri atau konsep tersebut. Oke. Halo. Yes, Rinpoche lah. 아니 당가랑 참참 많이 말아도 유리도 와다 아니 소소라 펜도에다 아니 소소 도구 된줄라 아니 혼자라야 진짜도 게 아니 소소 이도 많이 와다 소소 다 된줄라야 제단께와 뒤용도 남상가랑도 그랬으면 랭으로서 오 말씀 들었다 출과 될래기도다 마진 될래기도다 마진 들라 때네 도자기기도 제단기기도 남상 챙고래. So whenever that we see pleasant things, or your close peoples, you develop certain kind of positive emotions, such as emotions such as attachment. Okay. And then whenever you see something that is very unpleasant, or even you don't like that person's, and then you develop some kind of emotions that you don't like it, So when you face such kind of situations, then you have to understand that you have to realize that this is illusions, this is illusions, and this is because of self-grasping, and so because of this self-grasping and illusions, all these things are happening. So you have to whenever you go through such situation, you have to remind yourself this is an illusion. Apapun yang kita lihat, misalnya kalau kita melihat hal-hal yang menyenangkan, misalnya kita melihat pakaian kita atau orang-orang yang kita sukai, maka kita akan memunculkan emosi yang positif, ya, atau kita menjadi melekat atau ingin. Nah, begitu contoh lain, misalnya pada saat kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan atau kita melihat orang yang tidak kita sukai, maka kita akan menumbuhkan emosi yang kita tidak suka. Jadi pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, kita perlu menyadari bahwasanya ini adalah ilusi. Ini disebabkan karena cengkraman terhadap diri dan ilusi. Maka dikarenakan inilah, maka semuanya ini terjadi. Oleh karena itu, pada saat kita berhadapan dengan situasi apapun, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwasanya ini adalah ilusi. Ini ngarang jota tendeki chuwa de sukhangla gugyo mares namge tatanya besemje tamjala gugyo mares. Inaya 세미나올라 디 추바데 나진데 랑신 레도 그래서 텐데게 레발라 때네 출바 디왕도 도발라 때네 그네가랑 다다 바르게와 통마메 바네 다다 바 코로발랑아도 칭데레서. So this kind of illusion is not needed, not needed for all the beings, all the beings.
but then it, automatically, naturally, it comes, it arises, So as a result of that, so we have been, caught up in the samsaras. Ilusi seperti ini sebenarnya tidaklah diperlukan oleh semua makhluk. Namun ilusi ini muncul secara otomatis atau secara natural, itu akan muncul atau datang. Oleh karena itulah, maka kita terjerat di samsara ini atau terperangkap di samsara ini. Oke. temba tang shisin temba pe tembu chene ta nga ti nga la gogyo mare nga jin la ge ti nga la gogyo mare ani nga jin de sula yang gogyo mare ti kyen yin ba nga la ha khoya ti she goya ti pe mi jim ke chen bure so The most important thing is that we have to have the awareness. So awareness and mindfulness is very important. Whenever that the illusion arises, then we have to reflect upon the mindfulness, mindfulness and awareness. Yang paling penting adalah kita harus memiliki kesadaran atau perhatian. Kesadaran dan perhatian ini sangatlah penting ya. Jadi pada saat ilusi tersebut muncul, maka kita harus selalu merefleksikannya dengan kesadaran dan keperhatian kita. yang mi kha che ge sing na wala khare le res na ota nga di pangja imba na nga do nga tende ta nga ming la tende ngo de khare chi gore ta ti nga di tende ta nga pe sha ba na nga rin jung nga so na ming la tende ge ngo de che gore ani nga di na pangwa imba na ngo de khare sin che gore sin tende le si ge res. So when you talk about this I, which is actually, which we have to avoid, the conception of I. So, when we talk about it, that the perception of I is, that we have to avoid. Then there are people that they will think that means, I as a person, like, for example, Rinpoche's name is, Rinpoche's name is Rinjung, Tuku Rinjung. And then you may think that, well, then how can I sort of like, differentiate it, How can I differentiate, Differentiate what, Doctor? Differentiate, I. How can we differentiate it? Like, if we avoid the conception of I, if we say that this I is illusion, and we say that this is illusion. So illusion is something that you have to avoid, and you have to avoid, and you have to, So if we avoid this I concept, then how we can differentiate so many, people, like, for example, like myself is a Rinzin, or Rinpoche's name is, Tugurinjung Rinpoche. And then how we can differentiate, if there's no I, how we can, differentiate. People, they get confused. Pada saat kita membicarakan tentang aku, di mana sebenarnya kita harus menghindari terhadap konsep keakuan. Nah, pada saat kita ingin membicarakan untuk menghindari konsep tentang keakuan, maka orang akan berpikir ya sebagai seorang manusia misalnya ya. Nah, misalnya Rinpoche namanya Tuku Rinjung Rinpoche.
Dan makanya kita akan berpikir bagaimana saya bisa membedakan semua orang ya, misalnya Dr. Injin dengan Rinpoche ya. Dr. Injin kan Rinpoche, bagaimana kita membedakan mereka, sedangkan di sini kita harus menghindari konsep tentang keakuan. Ya karena aku kan adalah ilusi. Ya, jadi orang akan bingung. 또 가르에서는 방자티 아니 나로 짐바티 나진디 파야디 짐바티 파야티 개침부레스 가르에서나 짐바 가르에서나 나 키와이 나 톱침보이 나 깨타회 나레 수부 톱침보 수강요 말이 텐데 그 짐바티 파야티 개침부레스 말에 나로 짐바티 파야티 개침부레스 말에. So here, what we have to avoid is that the self-grasping, giving importance to the self, that is what we have to avoid, when it comes to I concept, such as some people, they think that I am very powerful, and I am very, learned, and I am very famous. So this kind of concept or perception, that is what we have to avoid. Di sini yang perlu kita hindari adalah kemengelekatan terhadap diri sendiri. Nah, yaitu memberikan kepentingan terhadap memberikan kepentingan yang terlalu terhadap diri sendiri. Inilah yang perlu kita hindari. Nah, pada saat kita membicarakan tentang konsep diri, yaitu ada orang bisa berpikir ya, oh saya itu sangatlah kuat, saya itu sangatlah berkuasa, saya itu sangatlah terkenal gitu ya. Nah, konsep saya atau kemelekatan terhadap saya yang seperti inilah yang perlu dihindari. Kini ta kendege nardinte pangna pangchocho yorebese baina namsang ganzo pangchogi yo mares ngaranzo yang tini tene yuk chocho ta tende yorebese na yo mares ani nardimbatilla nardin tubatilla dini ngaranzo da mendashune meba so yorebese na tende yo mares bomshune meba so tende yo mares ta kharela ragle yorebese ngaranzo semba sambu ani sembati pemi mahingwal tene semba tembu yo bala tene ani ngaranzo zimbati pangchogi yorebese. So this self-grasping, how we can actually avoid is, it's not easy to avoid it, this self-grasping, or maybe we could say like ego fixation, or self-interest, So this, giving importance on the I is not easy to avoid. So even, with any kinds of bombs also, it cannot be destroyed. It cannot be taken out from your, from your body, But then how we can actually deal with it is that we need the mindful awareness, the very stable mindful awareness, through which then we can actually avoid this. Cengkraman terhadap diri ini bagaimana kita bisa menghindarinya? Tidaklah mudah untuk menghindari cengkraman terhadap diri sendiri atau kemelekatan terhadap diri sendiri atau kepentingan ya terhadap diri sendiri, yaitu memberikan kepentingan yang berlebih atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, ini tidaklah mudah untuk dihindari. Bahkan kita tidak bisa menghindari dengan menggunakan bom ya.
kita hancurkannya, tidak bisa. Atau kita mau mengambilnya keluar dari tubuh kita mau cabut dari tubuh kita, juga tidak bisa. Jadi bagaimana bisa kita lakukan ini? Yaitu kita bisa menghindarinya dengan perhatian penuh atau kesadaran kita yang stabil. Dengan perhatian yang penuh dan kesadaran yang stabil inilah, maka kita bisa menghindari kemelekatan terhadap diri ini. ngaranto chicha bain baina yang miji ngaranto ni kuwa baina ni pakya baina semi nanglo la ani khoi ngala ne pakya song khoi ngala dukja che song labe tendegi zimbati malen baina ani tendegi ne pakya bai zimbati rangshi gyani cholni doyo re song. For example, if a person cause some obstacles for you or harm you, then if we do not grasp on that that impact the person has caused, then we can actually get liberated from this what you call illusions, this perception of I, the perception of giving so much importance to I. Contohnya, jika seseorang itu membuat rintangan atau melukai kita, jika kita tidak memiliki kemelekatan terhadap efek dari sebab yang disebabkan oleh orang tersebut, maka kita bisa terbebaskan dari ilusi atau persepsi tentang aku, yaitu memberikan terlalu banyak kepentingan terhadap diri sendiri atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ani ngaranjola mejigi nepakya baina seminanglola khare tingorasna o takui ngala nepakya wati o khongi nodul mare sinarang nodul redo ani kewa ngoma ngai khola nepakya ni ti lelente tadangala khoi lente lobaredo nyambe gone seminanglola tende jimba leayo mare. So this person, when this person cause some harm to you, so you should not think that this person is causing harm to me, but rather you should think that no, it could be my. I should not think this person. I lost the signal. When the person cause some harm to you, you do not think. You should not think. Yes. You should not think that it is. You should not think that this person is giving you so much problem, giving you causing you so much harm. Rather, you have to think that it could be my mistakes. It could be my mistakes, such as in my previous life that I might have done something, in order to face this kind of situation in this lifetime. Pada saat seseorang itu melukai saya, maka kita tidak perlu berpikir bahwasanya orang tersebut telah membuat begitu banyak problema terhadap saya. Orang tersebut telah membuat atau telah melukai saya, begitu banyak melukai saya. Ya, kita tidak perlu berpikir seperti ini. Namun lebih baik kita berpikir, oh, ini mungkin merupakan kesalahan saya sebelumnya. Yaitu misalnya di kehidupan lampau saya telah melakukan sesuatu sehingga di kehidupan ini saya menghadapi keadaan yang seperti ini. Ani mo temba junde dengi kya ani koronga te sambola chue song yongde ani du lejing gi khare thongarasna ani me
temba chumde degi ani meeting to gor tangire ne pa mambu kya res dina temba chumde degi sem thugi nanglo la jimba chawani le manang res khoi ngala ne pa gi do jimba chawani le manang res chesu du legend de lenga langa chekala do ne tini krang krang ne jungke ne sem nanglo tangai norsong ne jungke ne la ya ne sangye chumde de la ni shakpa de phu res. So during the Buddha Shakyamuni's time, when Buddha Shakyamuni, Buddha Shakyamuni give teachings to the five, the disciples, the first 5 disciples, and then this, the what we call no, I will find this name. Sorry. Okay. Jadi di masa Sakyamuni Buddha dulu, juga pada saat Sakyamuni Buddha memberikan pengajaran kepada 5 murid yang pertamanya, pada saat itu, well, when Buddha gave teachings to the 4, 5 disciples, the Buddhas, you must be knowing about Devadatta, in Devadatta. In Tibetan, it is known as Heijin, the Heijin. Devadatta think that the Buddha is, deceiving or, deceiving those disciples, So he was not happy with that. And then he was, he was not happy and he was not happy. But then later on, that when he realized it, that the Buddha Shakyamuni has no any, reaction to Devadatta. Devadatta, he said, he thought that Buddha was deceiving those, disciples, and then he talked bad about, the Buddha Shakyamuni, but Buddha Shakyamuni never reacted to what Devadatta, think or do to him. So as a result of that, then he felt, emotionally, different. And then he later on. He is Devadatta, right? So Devadatta. Oh, Sakyamuni Buddha, emotion different. Oh, Sakyamuni Buddha never react to. Never react to Devadatta. Never react to Devadatta. So then he, he felt that. Who is he? Who is Devadatta? He is, Devadatta. Okay. Okay. Then Devadatta. Devadatta. Then Devadatta realized that Buddha is something different, and then he even what you call develop sadness over his whatever that he thought, and then he renounce. He did renunciations and confessions, and he regret over what he has what he had done. Means Devadatta, he renounced, what he has done. Means Devadatta, Okay. Yes, sadness and renunciation. Di masa Sakyamuni Buddha, pada saat Sakyamuni Buddha memberikan pengajarannya kepada kelima murid pertamanya. Nah, pada saat itu Devadatta itu berpikir bahwasanya Sakyamuni Buddha itu menipu muridnya. Nah, jadi namun Sakyamuni Buddha tidak bereaksi terhadap apapun yang dikatakan buruk, apapun yang dikatakan oleh Devadatta, perkataan-perkataan buruk tentang Sakyamuni Buddha. Jadi Buddha tidak bereaksi. Nah, pada saat ini maka Devadatta menyadari bahwasanya Sakyamuni Buddha itu berbeda, agak berbeda. Jadi pada saat itu Devadatta mulai memunculkan menjadi sedih
dan apa yang telah dia lakukan, dan dia mulai mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan ingin melepas ya, pelepasan terhadap dunia ini, terhadap apa yang telah Dewadatta lakukan ya. Jadi ini dilakukan oleh Dewadatta ya, dia menyesali dan ingin melepas terhadap apa yang telah dia lakukan. Oke. Tene ngarang ta zimba le sabe juk dilane zimba ti khare chigre tina ngarang jala kewa tilla ya ne pa ka kya ge yore kewa chimala ne pa kya ge yore kewa tilla khare ne pa kya ge resna semi nanglo la ta ngai wang do ne ngarjing wang do ne zimbe wang do wa yin ba na ane khongdo ke wa yin ba na so so la semba maki ba shen la ya semba maki ba tene te khongdo wang do ne chemo ni ma ku an thega na kibu ma cha wa tinde cha do yore. Because of because of giving so much importance to I, self, grasping, it caused a lot of sufferings for the present life as well as our next life. And if you talk about in this present life, because of this, giving so much importance to I, self-interest, then we create certain conflicts with other peoples. And then with that, as a result of that, you are not happy, and the other person is also not happy. And as a result of this, then sometimes you cannot even sleep. You suffer from insomnia. You have to think so much. And so this is the cause of these sufferings. Karena kita terlalu mementingkan diri sendiri, yaitu cengkraman terhadap diri sendiri, maka ini telah menyebabkan kita menderita. Banyak sekali penderitaan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, kalau kita membahas di kehidupan saat ini, ya dikarenakan karena kita terlalu mementingkan diri sendiri, maka kita telah membuat kita telah menimbulkan banyak sekali konflik dengan orang lain. Sebagai hasilnya, maka kita sendiri menjadi tidak bahagia, orang lain juga tidak bahagia, kamu menjadi tidak bisa tidur, dan bahkan kamu menderita penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Nah, sehingga kita menderita. Ani ngarang to dila himba na timba yola korwa tha timba pang wala tene ani nyangde sen kebra yan tendel yongge res yang korwa khaka da ani sange go bang khaka tende res yo mare songore timba pang wala tene lamsang ani sange tobiya gi tende gi ko la sung res songore. So when we avoid this conception of self-interest, then you get liberated. You achieve nirvana. So when we are attached with this self-interest, the giving importance to the I, then we get caught up in the sufferings. So getting liberation from the suffering is, avoiding, refraining from the self-interest of I. Pada saat kita menghindari konsep tentang kepentingan terhadap diri sendiri, maka kita terbebaskan. Kita bisa mencapai nirwana. Pada saat kita melekat terhadap kepentingan diri, memberikan terlalu banyak kepentingan terhadap diri sendiri,
maka kita menjadi terjebak atau terjerat di samsara ini. Untuk bisa terbebas dari penderitaan di samsara ini, yaitu dengan menghindari kemelekatan terhadap diri atau mementingkan konsep mementingkan diri sendiri. Tini ngaranzo ta zobo te kare ha ko goresna nga te lamsa pang tu goresna pang tu gyo mare ina ya semi nanglo la ngaru zimba te dawdu zimba te tulba imba ani de kyen imba ti ngaranzo ani ne pa chimbo kya gyo ba tende de semi nanglo la temba da shesini go ne ha ko ya dang tembu che ya de ke chimbure sma. Now the main point or main methods of practice is that it's not easy to refrain from self-interest. The I, giving importance to I, is not so easy to avoid. But then how we can deal with it is that with the very strong, stable, mindful awareness that self-interest and giving importance to the I is all mistaken. It's illusion. So this is one of the the methods. This is one of the important methods. Sekarang poin utama kita atau praktek metode apa agar kita bisa menghindari dari kepentingan terhadap diri sendiri, sebenarnya tidaklah gampang. Namun kita bagaimana bisa menghindarinya, yaitu dengan perhatian dan kesadaran yang stabil atau perhatian atau kesadaran yang kuat terhadap kepentingan terhadap diri sendiri atau memberikan terlalu banyak kepentingan terhadap diri sendiri. Ya, kita harus sadar dan kita harus selalu perhatikan bahwasanya kemelekatan atau terlalu mementingkan diri sendiri ini adalah salah. Ini adalah ilusi. Nah, dengan selalu menyadari ini, maka ini merupakan salah satu metode yang sangat penting. Kacangmi ken sonala ta zobo koroba la ngara zo koro deya dan koroba la chin deya zobo ti khareresna narjin de ngatuwa tila ni ngaru jimba tila tene ya ni ngara zo koroba la koro degire sonala. Hopefully you have understood the point. So the main cause of getting caught. Halo, dokter. Halo, Amzila. Caught up in. Halo. Halo, Amzila. Halo, Amzila. Hello, Kempo, can you listen to Dr. Injin? No, Amjila just lost me. Lost the signal. Hello, Amjila. Rumbuchi goidela. Rumbuchi goidela. Hello. Singidela. Ngaita kogi tola. Amjila. Amjila ke setting through inside. Okay, the meva chasung. Amjila ke yang open chidin. Kogi mindola.
Mic the off je yang je on je dala. Gomindo la gomindo. Kurang tahu kenapa signal Dr. Injin masih belum bagus ya, belum bisa bergabung saat ini. Hala hala. Ya, Amjila yang je chi dala. Gomindo la gomindo. jadi saya ulangi, Rinpoche, yaitu bagian yang terakhir adalah konsep tentang mementingkan diri sendiri atau kemelekatan terhadap diri sendiri, kecengkraman terhadap diri sendiri ini perlu kita hindari. Cuman bagaimana cara untuk bisa menghindarinya, yaitu tidaklah mudah, ya. Namun bisa dilakukan, yaitu dengan perhatian yang penuh dan kuat serta stabil, ya, yaitu dengan kesadaran yang kuat dan stabil. Yaitu perhatian yang kuat dan stabil, ya, kita terus menerus kesadaran yang stabil, kita terus menerus mengingatkan diri kita sendiri bahwasanya ini adalah ilusi. Konsep tentang kemelekatan atau kecengkraman terhadap diri sendiri, yaitu memberikan kepentingan yang terlalu banyak terhadap diri sendiri, ini adalah salah, ya. Konsep tentang ini adalah salah. Ini adalah ilusi, ya. Jadi kita selalu mengingatkan diri kita sendiri. Halo? Ya. Dr. Injin still not join us yet. Has not joined us yet. Kurang tahu kenapa signal Dr. Injin lost, ya. Mungkin sambil menunggu. Kempo, while we are waiting for Dr. Injin. Teman-teman. Hello. Yeah, okay, doctor. No, so sorry. Because of a lot of calls. Ya, karena Dr. Injin. Okay, doctor, you may continue. Okay. Rinpoche tanda di tadi phone call kechi bishile sonla di lamsang koran che sonla. Laso. Tachi sunga de yangge sunang ko senge je sa. Kyo nambe ta cancel insade zoda korobala korsulam korobala chingsoldi ani na tubatila zinbala tene ani manado tadabar ani korobala chingderes. Yes. So hopefully that you have understood the points that what Rinpoche is speaking about. And the main point is that because of our own self-interest and then giving so much importance to this I, which is illusion. So because of these illusions, the illusion perception that we have, that is the main cause of getting caught in this samsara. Rinpoche berharap agar kita bisa memahami poin yang Rinpoche sampaikan hari ini, yaitu dikarenakan cengkraman terhadap diri sendiri atau terlalu mementingkan diri sendiri ini sebenarnya yang menyebabkan kita selalu terjerumus atau terjerat di samsara ini. Kecengkraman terhadap diri maupun terlalu mementingkan diri sendiri ini sebenarnya hanyalah ilusi, ya. Jadi ilusi inilah yang menyebabkan kita terjerat di samsara. Oke? Ta dortina kareresiwa imbaina ani ngaranzo doja shedan timo tato ngagel nyomomba kareke wa imbaina yang semge ta zimba thila zimba semge zimba masin doja kege banata thila thiwando matwa che kondo kewaina thiwando matwa timu tato khade kewaina thiwando matwa che
semba de tembo chene semba sambo sen deba imba na ko rangshingi fa cholni dogire ese. So in brief, we all are, in brief that we all, whenever that the negative emotions arises, then what we have to do is that we have to, we should not grasp on it. We should not grasp on it. You should not give importance to it. So you should have stable, mindful awareness. With that, you should have also, good attitude, good mind, good perception, positive perceptions. So these are very important, in order to deal with these illusions. Ringkasnya, apapun negatif emosi yang muncul, maka apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita jangan mencengkram terhadap emosi negatif tersebut. Kita jangan terlalu memberikan perhatian atau kepentingan, terlalu mementingkan mereka. Kita perlu dengan perhatian penuh dan kesadaran yang stabil ini, kita perlu memiliki perhatian yang penuh dan stabil terhadap terhadap ini. Ya, kita perlu memiliki perilaku yang baik. Kita harus memiliki batin yang baik dan memiliki persepsi yang benar atau yang positif. Jadi hal inilah yang penting untuk kita miliki agar bisa berhadapan atau menghadapi ilusi tersebut. Okay. 아니 나도 두톱 노래바 라마 노래바 두톱 노래바 그래서 그랬으나 초도 유도 지사야 얘기 좀봐 마슈나 탐제랑랑 토리는세 남시 초주기 유도 카레 샤와인 바이나양 아니 공도다 도자시다 티모 카레 샤와인 바이나양 쟁기 좀봐 마슈와인 바이나 티랑시니 돌도 그래서 송도스. So one of the great the practitioners, Gerwa Lorepa, he is known as Gerwa Lorepa. So one of the great meditator. So what he has mentioned is that, we have six consciousness, we have six consciousness, the consciousness of eyes, the consciousness of taste, and the consciousness of touch, and all these things, there are basically six consciousness. So six consciousness has an object, object. So if you do not, grasp on that object, then whatever that, like, for example, when you see something beautiful things, then you develop some kind of attachment towards it, desire for it. So if you could avoid that, whatever that, the object that you see through your consciousness, if you do not grasp on it, he said that is the greatest liberation. If you don't want, doctor? If you do not grasp on it, okay. grasp, if you do not grasp on that object, object, whether it is good or bad, because you have the six senses or consciousness, and then you have certain interpretation of whatever that you see, that is human nature, So if you do not grasp on it, if you do not grasp on it,
then that is the greatest liberation, you know. Jadi salah satu praktisi yang agung yaitu Gelwa Lorepa. Lorepa, yes. Ya, merupakan salah satu meditator yang agung. Beliau berkata, kita memiliki 6 kesadaran, ya, seperti kesadaran mata, pandangan yaitu pencerapan dan sebagainya, ya. Pada dasarnya kita memiliki 6 kesadaran dan 6 kesadaran ini memiliki objek. Jadi pada saat bersentuhan dengan objek, pada saat ke-6 kesadaran kita ini atau 6 indera kita ini, ya, mungkin di sini maksudnya pada saat ke-6 indera kita ini, kesadaran dari ke-6 indera ini berhubungan, terkoneksi dengan objek apapun itu, baik, dan kita tidak melekat kepada objek tersebut, ya, misalnya apapun yang kita lihat melalui mata kita, ya. Nah, pada saat kita melihat sesuatu objek tersebut, maka dengan sendirinya kita akan muncul kemelekatan atau keinginan terhadap objek tersebut. Nah, jika kita bisa menghindari terhadap keinginan atau kemelekatan dan sebagainya, maksudnya kita tidak melekat terhadap objek yang kita lihat, maka baik itu objeknya itu baik maupun objek itu buruk, ya. Pada saat objek baik kita akan muncul perasaan yang baik, pada saat objek buruk kita akan muncul perasaan. Jika kita tidak melekat, maka ini merupakan pembebasan yang terbesar. Tinita tendege zimbabwe pangsawa imbaina ini ngarang a니 도와리 또 심제 탐제 파마랑 통용이래서 대상 안도 도와리 또 심제 탐제 파마래 라와쌈마도 아니 무슨 파마 임바팅 안도 초기요 말이에서 아니 안도 아니 나진디 짐바디 빵사베 죽til란 도와리 또 심제 탐제 뭐마 파마 임바팅 안아 셈미나로라 텐데 소난레 용이래서 When you have refrained from this self-interest, you know, self-interest, or giving importance to the self, when you have avoided it, then all the beings in the 6 realms, you will realize you can see them as your parents, you can see them as your parents because of our own self-grasping, we cannot see all the sentient beings as our parents, So once you refrain from this self-interest and self-grasping, then you will understand and you will see all the beings in the 6 realms are your parents. Pada saat kita bisa menahan diri terhadap mementingkan diri sendiri, atau pada saat kita bisa menghindari terhadap cengkraman terhadap diri sendiri, maka semua makhluk yang ada di ke-6 alam ini kamu akan bisa menyadari atau kamu akan bisa melihat mereka sebenarnya semuanya adalah orang tua kita. Karena cengkraman terhadap diri kita sendiri, mementingkan diri sendiri, maka kita tidak bisa melihat semua makhluk itu sebagai orang tua kita. Pada saat kita bisa menghindari atau menahan diri terhadap cengkraman terhadap diri ini, maka kita bisa melihat semua makhluk yang ada di 6 alam ini merupakan orang tua kita. 아니 디자 마임바 디니 짐바티 영조 빵사베 죽til라니 말아도 포탐제 안에 창조셈바다 모탐제 창조셈마 아니 바보 빵모랑 신랑랑도 통용이래서 Once you have refrained from this self-graspings, we can see all the male as bodhisattvas, all the males as bodhisattvas, and all the
females are also bodhisattvas, and all the all the males are Dhaka, all the females are like Dakinis. So you can see, you can see because of this, because of refraining, because of the power of refraining from self-grasping, we could see all the male as bodhisattvas, Dhakas, all the females as bodhisattvas, female bodhisattvas, and Dakinis. Pada saat kita bisa menghindari diri atau menghindari diri dari kemelekatan terhadap diri, atau kita bisa menstop ya terhadap kemelekatan terhadap diri sendiri, maka kita bisa melihat semua pria atau semua sebagai bodhisatwa, semua wanita sebagai bodhisatwa, semua pria adalah Daka, semua wanita adalah Dakini. Ya, jadi pada saat kita memiliki, oleh karena itu, karena kekuatan dari kita bisa menghindari diri terhadap kemelekatan terhadap diri inilah, maka kita bisa melihat semua pria adalah bodhisatwa dan Daka, semua wanita adalah bodhisatwa dan Dakini. Oke? 아니 말아도 뇌기 직대도 직대 용조 양 샤에 강라 통용을 해서. And likewise, even the external, the world or, external universe, you can see it as, pure land. Begitu juga, bahkan dunia luar atau eksternal maupun semesta ini, kita juga bisa melihat sebagai tanah suci. 아니 된대게 dimban arjin 저 방사회 juk 출바된 저 방사회 죽틀라 아니 나랑 저 시도와 임바나 개와치 마티네 야 라당 라모 파워다 파모 된지 아니 야 멘도기 차파당 멘도기 차파페 가게 야 신감라 된데 쉬게레스 소소 도도 메바 임바나 랑 신기 아니 파워 파모 된지 야 도고바 도차 도게레스 된데 쉬니. So once, so when we have refrained from this, self-grasping, and then even, after this life, when we pass away, in our, the next life, all the Dhaka and Dakinis, they will come to, they will come to invite you to the Pure Land, They will, they will, throw the flowers, and they will invite you to the Pure Land. Even though you don't wish to go, they will come and they will offer you flowers. They will sprinkle flowers, and then you will be taken to the Pure Land. Pada saat kita bisa terhindar atau tidak ada kemelekatan terhadap diri sendiri ini, terhadap diri, maka setelah pada saat kita meninggal, di kehidupannya akan datang, maksudnya pada saat kita meninggal ya, kita kan akan masuk ke kehidupan yang berikutnya. Nah, pada saat ini, semua Daka dan Dakini akan datang, dan mereka akan mengundang kita ke tanah suci dengan bunga. Kita diundang ke tanah suci. Ya, bahkan mungkin kalau kita mungkin tidak ada keinginan atau terpikirkan untuk ke sana, namun para Daka dan Dayaka ini mereka akan datang kemudian dengan menaburkan bunga dan akan mengundang kita, mengajak kita untuk ke tanah suci. Okay. Lasso, Rinpoche?
당하나도 수 미술라 수다 수인바인바이나 아니 소소라 기부 거에데 티 언적이다 대화진 싱함라 도데 바다 깨데 바다 아니 소소라는 디기 고야티 쪼보티 나진 투와 방발락 레비레스 So, so you know, whoever it is, you know, all of us need happiness, you know, need liberations. So the most important thing is that if you want to achieve this, you have to refrain from self-grasping, you know, you have the self-interest, self-grasping, you know, giving so much importance to the I. So with that, we can get liberated. Siapapun itu, kita semuanya menginginkan kebahagiaan. Kita menginginkan pembebasan. Yang paling penting di sini adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati atau pembebasan ini, kita harus menghindari atau berhenti atau menghindari dari kemelekatan terhadap diri atau cengkraman terhadap diri atau terlalu mementingkan diri sendiri. Dengan seperti inilah kita baru bisa terbebaskan. Artinya adalah jika kita tidak ada cengkraman terhadap diri sendiri lagi, maka kita bisa terbebaskan. 다 마진데 람상람상하나도 빵 투기레스 나빵 투기요 말에 칼레라 빵 오레스 디아니 안가라도 디가랑 빵 투기레스면 투기 말에 단네 넘버 20 때네 빵 오레스. So this self-grasping or the self-interest is not so easy to, you know, refrain from. But then we can slowly, you know, we can refrain from it. So there are 3 ways to, you know, to refrain from it. Doctor, you say refrain means stop from it. Yes. Avoid or, Avoid. You know, avoid or refrain from. Yes. Kemelekatan cengkraman terhadap diri sendiri ini tidaklah gampang untuk kita hindari. Namun kita bisa secara perlahan-lahan kita bisa menghindarinya atau menghindarinya. 된대긴 넘버 20 가레레스나 아니 또 당보디 초사바 아니 니와디 디바샤바 니 숨바디 라미 덤말라 때네 아니 마진데 하나도 빵 투비레스. So there are 3 ways. So the first one is that, you know, accumulating positive merit. You know, the first one is accumulating positive merit. And then the second one is, you know, whatever that we have accumulated, whatever the negative that we have accumulated, and we have to do the confessions. You have to do the confessions. And the third one is with the guru's, you know, instructions, with the guru's, you know, practical instructions, you know. So oral instruction, oral practical instructions. Ya, walaupun susah untuk kita lepas atau hindari dari kemelekatan terhadap diri, namun perlahan-lahan kita bisa melakukannya. Terdapat 3 cara atau metode untuk menghindari diri dari kemelekatan terhadap diri sendiri ini. Yaitu pertama, melalui akumulasi jasa kebajikan. Yang kedua adalah apapun
kenegatifan yang telah kita akumulasi, kita perlu melakukan pengakuan dan penyesalan. Yang ketiga adalah dengan instruksi praktek lisan oleh guru. 초사발라야 탑만부 시외래 탑 약속 대안에 서서 차차야다 라마라 추바푸야다 균균라 니구르 치야다 만메 푸야다 차자다비야다 아니 감도 생게 돼야다 연락 dim바든조 푸와든조 아니 초사베 나로니 약속 된조래. And in the practice of the accumulating positive merit is that practicing the practicing taking refuge, generating bodhisattva, and making offerings to one's guru, making offerings to the monks. So these are the best, the accumulating of positive merit. Yang pertama yaitu praktek mengakumulasi kebajikan, jasa kebajikan. Ya, praktek tersebut seperti mengambil perlindungan, membangkitkan batin bodhisattva, memberikan persembahan kepada guru ataupun memberikan persembahan kepada biksu sangga. Ini merupakan metode atau merupakan hal yang terbaik di dalam mengakumulasi jasa kebajikan. Sorry, there are 2 points I missed. One is making offerings and doing prostrations, etc. Making offering, I think, have to guru and monk, and yes, making offerings to the Buddhas and Bodhisattvas, and then doing prostrations. Dan selain itu ya, tadi kan ini merupakan hal yang terbaik untuk mengakumulasi kebajikan. Ada lagi 2 ya, yaitu memberikan persembahan kepada Buddha dan Bodhisattva serta melakukan namaskara. 또 초사발라 때네 가르쳐기래서나 말아도 루기 디바타기래서 말해. 루라 짐바에나 나이 라게 til라든데 짐바에 바에나 차차니 아니 루기 디바 용조 텐데 짐바 용조 마네 루기 짐바 용조 타투기래서 말해. So with these practices, what actually can help you is that it can cleanse your perception of grasping on the physical bodies, So, like doing prostrations, with doing prostrations, then it can purify all the physical, the negative things that you have accumulated through, physical bodies. And then as a result of that, you gain the, wisdoms of realizing and as a result of that, you achieve, refraining from the grasping on the physical body. Dengan praktek ini bagaimana membantu kita? Ya. Dengan praktek-praktek ini itu bisa memurnikan persepsi kita terhadap kemelekatan terhadap tubuh fisik kita. Misalnya, kita melakukan namaskara. Ya, dengan namaskara kita bisa mempurifikasi semua kenegatifan yang telah kita akumulasi melalui tubuh kita. Sebagai hasilnya, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan
untuk menyadari atau kita bisa mencapai pembebasan terhadap kemelekatan terhadap tubuh fisik ini. Oke. 아니 세미나로 가르친 거라서나 탐나 다다 때문에 밀리는 부제 톱네 아니 가와 상부 고갑 상부지 최최 고갑 상부지 톱송 아니 개와 치말라 아니 나라도 녀송송이 동안 녀에게 유도 박자도 여바인바이나요 다다란 용말 진리랍도서 남게 타다네 베심제 탐지기 아니 도자시나 띠무기 동안 개와 치말라 용도 여바인바이나 디양알라 다다란 알라 토브라쇼 알라 용바쇼 개와 치말라 나 인지미 상게 보콘라 도버쇼 란 텐데니 모랑다 버레스. So when we do this method, when you do these practices, what you have to think in your mind is that, as you have obtained this human body, and which is very, very fortunate, and when you do the prostrations, you have to realize that you have obtained this, you have obtained this precious human being because of your positive fortune. And then, whatever the sufferings that I may have to, suffer, in the next life, you just pray, you just think that, you have to experience in this lifetime. And then also, besides that, you have to think about all the sentient beings' sufferings. May all these sentient beings' sufferings, be, may all the sufferings of the sentient beings also, may I experience it. And then with that, may I achieve the, the Buddhahood or enlightenment. So all sentient beings suffering, may I experience it. With that, may I achieve the Buddhahood or enlightenment. Yes. I just feeling their suffering only. Yes. Okay. Pada saat kita melakukan praktek ini, ya, kita perlu apa yang perlu kita pikirkan di dalam batin kita, ya, yaitu kita perlu berpikir bahwasanya saya telah mendapatkan tubuh manusia ini yang sangatlah berharga, beruntung. Jadi pada saat kita melakukan namaskara misalnya, ya kita harus berpikir di dalam batin kita, pada saat ini saya telah mendapatkan tubuh manusia yang sangat berharga, saya sangatlah beruntung. Jadi apapun penderitaan yang mungkin akan saya derita di kehidupan yang akan datang, kita berpikir kita akan merasakannya atau mengalaminya di kehidupan ini. Jadi penderitaan yang akan datang kita alami di kehidupan yang sekarang. Kita juga berpikir tentang makhluk, semua makhluk. Pada saat yang sama kita juga berpikir tentang semua makhluk. Semoga penderitaan dari semua makhluk juga saya mengalaminya. Dengan seperti ini, maka saya mencapai kebuddhaan atau pencerahan. 다 니바티다 샤바레 아니 샤바티야 대가랑 딕바 타브라쇼 선텐데 샤나 아니 딕바 타기 말해서. Now the second is that confessions, So when we do the confessions, and if we just simply aspire or, pray or wish that may all my negative karma be cleansed, with that our, negative karma cannot be cleansed. May all my negative karma be clean. With that,
simply, now the second part, the confession. So when we do these practices, if you simply aspire to cleanse, you make a prayer or whatever that, like aspire to, my negative karma be cleansed. So that alone cannot, cleanse your negative karma. Metode yang kedua tadi yaitu pengakuan terhadap kesalahan ya. Jadi setiap kita melakukan pengakuan terhadap kesalahan ini, kalau kita hanya beraspirasi atau kita hanya berdoa, semoga semua karma negatif saya bisa terpurifikasi atau dibersihkan, maka dengan aspirasi yang seperti ini saja, karma negatif kita tidak bisa dimurnikan. 다 된대게 딕바 샤발라야 넘버 시다 마탕 오레스 넘버 시테 카레레스나 당부테 아니 세미나로라 페 메시리 넘버 당부데 카레레스나 세미나로라 다 개왕 오마 아니 나징기 왕도 도네 다기 왕도 도네 툴바이 왕도 도네 딘베 왕도 도네 나이 딕바 망부 샤도 텐텐데진다 교바 타부지게 거레스 텔라니 순진베 또 란텐데 또 당부티레스. So when we do these confession practices, there are four ways or four ways. So the first one is that, what you have to think is that, from the very, very beginning, until now, I have this self-grasping. I have given so much importance to the self-interest, So because of this, I have caused so much negative karmas. So for that, you have to have a strong, feelings of regret. So that is one of the conditions. Pada saat kita melakukan praktek pengakuan ini atau praktek penyesalan ini, maka terdapat 4 cara. Yang pertama adalah apa yang harus kita pikirkan, yaitu sejak masa yang awal, sangat-sangat awal, hingga sekarang, saya telah memiliki kemelekatan terhadap diri, cengkraman terhadap diri. Saya telah memberikan kepentingan yang terlalu banyak terhadap diri. Karena itulah, maka saya telah melakukan banyak sekali karma buruk. Jadi, kita memiliki perasaan yang sangat kuat dan menyesali penyesalan. 다 디나로 니바디 카레레스나 다 뒤에 디링니 송데 마 딕바 체게메 센스미자 탐들로 니바 케케메 센바 상부 체게 아니 텐데인다 뒤 디링니 송데가 딕바 체게메 다 디녀와 던져 용도 아니 바빵게 스교 용도 빵게 스네트네 딜라 아니 녀와레 도베 톱스는 텐데 세미나로 탱고레스. And then the second method is that so from today onwards, so I will not, engage in any kinds of negative deeds, so that you have to have in your mind. Cara kedua yaitu sejak sekarang atau hari ini hingga yang akan datang dan seterusnya, saya tidak akan terlibat di dalam perbuatan negatif apapun. Kita harus memiliki pemikiran yang seperti ini. 다 숨바디 땡이 더블에 땡디아니 다 상게 제 근데 군조 숨라니 캡투 도와레 도고레 아니 샘게테 남게 타다니 베심제 탐제 아니
툴바레 토바라쇼 툴바 나진텔레 토바라쇼 텐테네셈 게버레스 틸라땡이 떠올라기레스. And then the third way is, that what you have to think is that you have to make aspirations that with all the bodhisattvas and the Buddhas and bodhisattvas blessings and their powers, so all the all the negatives of the sentient beings and all the negatives that you have accumulated to be purified. Yang ketiga adalah kita perlu berpikir ya, atau kita membuat aspirasi melalui berkah dari Buddha dan Bodhisattva serta kekuatan mereka. Semoga semua kenegatifan dari semua makhluk dan semua kenegatifan yang telah saya akumulasi bisa termurnikan. Oke. 군조선라 캡스 도바다 아니 라마라 캡스 도바다 직바레스 가레레스나 라마티 아니 군조 군두기 모바레스. So in the third methods, that you have to also take refuge in your gurus, and the guru is the representations of the the three jewels. Hello. Hello? Yes? Hello. Oh, hello? Oh, Okay. Can listen? Halo? yes. Okay. Can listen. Di metode yang ketiga ini, kita juga mengambil pelindungan kepada guru kita. Karena guru kita itu merepresentasi 3 permata atau triratna. Lama di kunjo kundu karesnere sebaina lami 톡디 아니 상게 군조 상게랑은 임바 상게 군조 아니 라미 숭디 네 담배 최 군조 라미 꾸수디 꾸디 아니 근디 군조 어 텐데기 도시에 샤네 라마라 캡주도와 임바이나 아니 군조 숨라 캡주도와 지바지간레스. And why the guru is so important, and it is the representations of the three jewels, is that the guru's mind is the representation of the Buddha. And sorry, Doctor, I lost you. Why guru is? Yes. Why guru is representations of the three jewels is that the guru's mind, the guru's mind represent the Buddha, and the guru's teachings or speech represent the Dharma, and the guru's physical body represent the Sangha. Kenapa guru merepresentasi 3 permata? Yaitu batin guru merepresentasi Buddha, ucapan guru atau pengajaran guru itu merepresentasi Dharma, dan tubuh fisik guru itu merepresentasi Sangha. Neta ngaranjo 담보 딕바체 발라 교바케 니바티 뒤티르는 순대가 딕바체 게메 다 되는 여와 방에 담자체 숨바티 아니 군조숨람 사수도 라마라 캡수도 다 대주들라 아니 가르치고 그래서 나한테 다 고민갑이야 당 아니
nga saya da ani ta chen ri se da zambe ya da ani tene gurun bu chen da tenjo kom gya ya la so ba tende che ba yin ba ina ani nga ram to dik ba tha gi re se. And the first as we have touched on the 4 methods, 4 ways, and the first one is feeling regret about doing negative deeds, feeling strong regret, and the second one is that from today onwards that I will not engage in the negative deeds, negative karma. And then the third one is, with the blessings of the Buddhas and Bodhisattvas, taking refuge in them, and then, taking refuge in your gurus, And now the fourth one is the meditation. So when you do this meditation, there are many practices such as, visualizations, and then chanting mantras of our Lokiteshvara, Guru Rinpoche, etc. Rinpoche mengulang ya, kita telah mengulas tentang 4 metode cara, yaitu pertama adalah perasaan penyesalan yang kuat. Kita telah melakukan perbuatan yang negatif. Yang kedua adalah sejak hari ini atau mulai dari sekarang dan seterusnya, saya tidak akan terlibat di dalam tindakan yang tidak baik atau karma buruk. Yang ketiga adalah melalui berkah dari Buddha dan Bodhisattva, kita mengambil perlindungan kepada guru dan Buddha dan Bodhisattva. Yang keempat adalah yaitu meditasi. Nah, pada saat kita mempraktekkan meditasi ini, maka di sini adanya visualisasi beserta dengan pelafalan mantra. Misalnya mantra Avalokiteshvara, mantra Guru Rinpoche, dan yang lainnya. 당아랑도 텐절라 때네 군이 가랑도 다 초사바다 아니 딕바샤볼라 때네 가랑도 다진기 출와티 진바데 뇽누 땅투게레 다 딜레가 쪼 숨바디 가르스나 달람이 담만라 때네 아니 뭐 용조 다진 용조 졸투게레스. So with the practice of accumulating positive merits, and then followed by the confessions, and the third one, the most important thing is the guru's oral instructions. So with the guru's oral instructions, then we can purify the concept of self-interest or self-grasping. Ya, tadi diulangi ya, kan bagaimana cara kita bisa terbebaskan dari kemelekatan terhadap diri. Yang pertama adalah dengan praktek akumulasi jasa kebajikan. Yang kedua adalah dengan melalui pengakuan dan penyesalan. Yang ketiga adalah, yang paling penting di sini adalah instruksi lisan guru. Ya, dengan instruksi lisan guru, barulah kita bisa mempurifikasi konsep tentang kemelekatan terhadap diri atau kecengkraman terhadap diri. Oke. 다 대주들라니 가라도 다 라마텐 술디야 또가 가르친 땡어랬으나 기도 가래 포바인바이나레 소소 기부에 베갑라이나레 소소 두부에 베갑라이나레 소소 수부 탕부에 베갑나레 소소 나베 갑라이바이나레 라마티 짜원에 제요 말이에요. So
when we practice the refuge in one's guru, so once we have taken the refuge in the gurus, so there are ways of your thinking, so that is like any kind of conditions that we face when we are in a happy time, when we are in unhappy time, when we have a lot of problems, when we do not have problems, any kind of situations, when you are in any kind of situations, your guru, you must always remember. And so that is very important methods. Pada saat kita mempraktekkan perlindungan kepada guru, nah pada saat kita mengambil perlindungan kepada guru, kita harus memiliki pemikiran yang seperti ini. Apapun situasi yang kita hadapi, baik itu pada saat kita bergembira atau pada saat kita tidak bergembira, atau pada saat kita memiliki problema atau pada saat kita tidak memiliki problema, apapun situasi yang kita hadapi, kita harus selalu mengingat guru. Ini tak lama yang kare gogoresna ani lama ti chengi dan demba 된다 dembe lama gogores. Ta 된다 dembe lama lamna kare lagiresna ani lama loma kyong kenge da ani domba sum rangla 야, 된 여바 신라야 된 투게 뭐 텐데제 단티네 최규규바 용조 상대베 라마 아니 로마 남라 도와리 두심제 탐제라니 판만한 신기 도시 샤겐 라마 텐데 라마 직대고야 티페미제 개침보레스. And when you talk about guru, and then we also have to understand about the qualities of the guru. Pada saat kita membahas tentang guru, kita harus memahami kualitas guru. Hello. Yes. Oh, now can you hear? Yes, now I can hear. Yes. This call I rejected. Okay. So when you talk about gurus, we also have to understand about the qualities of the gurus, and in these terms that in this quality that the guru must have a proper way of proper way of teachings and taking care of the disciples, and guru must have all the ordinations, and then guru also must have all the lineage transmissions, and then most importantly, guru must have compassion for all the sentient beings to liberate them, to enlighten them. So these are the very important that guru must have, the qualities that guru must possess. Di sini ya tentang kualitas guru, guru harus memiliki cara yang benar di dalam pengajarannya, dan guru perlu memperhatikan muridnya, dan guru harus memiliki semua pentabisannya, dan juga guru harus memiliki transmisi silsilahnya, dan yang paling penting di sini adalah guru harus memiliki welas asih terhadap semua makhluk agar bisa membebaskan mereka, agar mereka bisa tercerahkan. Oke? Lalu, sono je teme azoro do
see. last. Tine ta keche so da loma na be khare na ni so so lama la ni ta pe mi si ning tha pa ni the ba da me ba ki. And on the part of the disciples also, hello, can you hear? Yes. On the part of the disciples also, that one must have, disciple must have the qualities, so such as having strong devotions and dedication, commitment. Di sisi sebagai seorang murid pun, seorang murid harus memiliki kualitas, yaitu memiliki devosi yang kuat, harus memiliki dedikasi dan komitmennya. Oke? Halo? Finish? Yes. 나 다들 저거 다 대바인데 아니 탐재기 아니 주주바 탐재기 아니 소소 라마 자베 람 Halo? Hello, Rumuchida. Hello. Rumuchigi nero ya. 뭐 그다음에 실랍당 소소 촉사바당 버중 같은 Last Rumuchi, younger Rumuchi. Salam yabu midola. 다 개체소디다 그래서나 소소 로마 tun주야 아니 소소 자베 라마 다 수다 수인바이나야 아니 님타반에 디바다 메바다 근데 제거에 티베미 저 개침물에서 So on the disciple path, the most important thing is that you must have faith, confidence, and devotion towards your guru. Di sisi murid, yang paling penting adalah kita harus memiliki keyakinan dan devosi, keyakinan dan devosi terhadap guru. Hello. That's all. 아니 된대기다 소보다 지금 방법 잡아라 또 정야다 남이 당말라 때문에 현재 남이 질랍 코발라 때문에 그냥 하나도 나진데 축축으로 충도도네 아니 마음발라니 다진 용도 타네 아니 그로발에 돌투바다 아니 상계 보바 톱투바다 된대 차기래스. So once when we disciples have all those qualities, faith and confidence and commitment, devotion towards one's guru, and with that, as a result of that, the guru's blessings, with that we receive blessings from the gurus, and then with the blessings of the gurus, so then we can get liberated from this self-grasping, giving so much importance to self-interest. Pada saat kita sebagai seorang murid memiliki semua kualitas tersebut, yaitu memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap guru, devosi terhadap guru, dan komitmen atau dedikasi terhadap guru. Sebagai hasil dari ini, pada saat kita menerima blessing dari guru, melalui blessing dari guru ini, kita bisa menghindari atau terbebaskan dari kemelekatan terhadap diri atau terlalu mementingkan diri sendiri. 아니 다 들이 들어가자면 아니 뒤에 다 싸서 아니 근데 취해시바디 아니 그는 발라 중세나 핑계에서를 도래와지 아니 탐질라 투제체 주야이
Rinpoche de Tamala Honam Kibala de Rinpoche Molam Jagure. Last one, I'm Malam Tijula then. Oh, this is long. So with the time, coming to an end, so I will, Rinpoche will, stop here. And Rinpoche wish that everyone, will be benefited, with these teachings. Karena waktu telah di penghujung, maka Rinpoche akan berhenti di sini ya, memberikan pengajarannya hingga di sini saja. Dan Rinpoche akan berdoa berharap ya agar semoga semua orang bisa bermanfaat dari teaching Rinpoche hari ini. 아니 다 교남에 최년 바다 아니 나이 최세바티 소남티 아니 개와티 남게 타다냐 메신데 탐절라 토바라쇼 님람도 pronounce. So Rinpoche has given these teachings with the merits of giving teachings, and all of you have committed your time to listen these teachings, and this also have a good positive merits, and these merits we dedicate to benefit all the sentient beings, and then we will say some prayers. Rinpoche memberikan teaching hari ini, ya jasa kebajikan dari memberikan pengajaran, beserta kita semua telah mengkomitkan waktu kita untuk mendengarkan teaching hari ini, dan ini juga merupakan jasa kebajikan. Jadi semua jasa kebajikan ini kita dedikasikan untuk semua makhluk. Oleh karena itu, maka kita akan membacakan doa-doa yang berikut. Diro gene nante shaldon sho de gen da ge melan tawa di choju sange chansen tamje ge men do bra jinge lapto de ya ta benza an de ya awa boda nai so ha cho de ga wa se je go cho ni do lan je rang 다게 도소게 사바 군조 숨라 주반 개외 템바 베그로제 개와 sem제 공라고 도고 상게 도교제 게다 탐제 직진데 다게 귤라 민그로제 데미 방네 소도한테 체리네메 냠도 베세드레 사도 냉그로제 남세 제베 규르마 타 데와 젠도 게규르지 게네 베메 가제데 르덴데라 상게 창조 돔네 제센도 투벤도와 템브라 쇼 스난데예 탐제 세바니 토네네베 다나 밤젠데 겐가나 제발라 푸바이 셈베 토렌도와 토바라쇼 투체 then I many thank people and Dr. Rinjingla and Pejinla. Thank you very much, and translator for thank you. Kembula, very thank you la. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank Bye you, bye. Rinpoche. And Dr. and Thank DJ. you, Rinpoche. Thank you. Halo, halo Rinpoche, halo. Laila.
Hello, Rinpoche. I just one point. I afraid I'm translate it. This one. I just want to make it clear. When we do the good, when we accumulate the good merits, we like okay. We want to purify. Like we do the prostration, right? When we do the prostration, we need to think that to clean all our negative activity through our physical body, and so not my my suffering now and my future suffering also I experience now. Also, all the sentient beings suffering also I experience as well, so that I can achieve the Buddhahood. So maybe Rinpoche can more explain about I experience the suffering of all sentient beings so that I can achieve the Buddhahood. I afraid here have a little bit how to understand this point. Doctor, can you understand my question? Yes. Why I have to experience the all sentient being suffering so that I can achieve the Buddhahood. Okay. And the future suffering experience now, okay, but all sentient being suffering I experience now so that I may achieve the Buddhahood when I do the prostration. Yeah. So if Rinpoche can explain more so that we can, when we do the prostration, we will do a better prostration this time. No, Rinpoche la. La. Tachin ani ngara so di Rinpoche gi di cha tsewi gi kaptila ya ani ngara so gi tsede gi so gi le da cheba ta chik te zo changaya da dine ya chi gi kewa Himalaya nyungyur gi dungye da te zo samaya da ta de gi luden di to la chik minye da dine dina shin chi gi dine dowa ridu sin chen tam che gi dungye di zo Lugin dunge den so sangma dene ta chi nge gi nyone dene chi di cha chewi gi dila tene ani semjen de so sangme gi dunge den so shini den ta tu sangi gi ko pang tobe gi dene jabu chi song na so ta de la di kande chene ta chi dila tos rubu chi gi de she tos ge ba chi nang tu ba ina konso cha chewi gi kap de bala den tos pento yong sa re si shu du la. Hello. Yes. Sengidurela. Rinpoche Sengidurela. Hello, Rinpoche Sengidurela. Can you hear me? Yes. Rinpoche's network is getting some problems, I think. Yeah. Hello. I'm afraid I translated not properly, or I mistranslated, so I want Rinpoche to make clear on this part. Hello. 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 Yes. Oh, so Rinpoche Sengidurela. Network do song la. Network de kala do la on like this sense on la ngen shuba de sense on la. Hello, hang network problem. Yeah, but doctor, you know that point, right? Why we have to must be, experience? Yes. I think it must be because of the network. Maybe there must be raining. Kimbola. No. Oh, the degree. Charba Babu Sare, Passing up a shot. Master Devala Chavato Papita Chavapason. Hello. Okay, it's next time about the question answer. Amjila can test some channel. Thank you, Rumbuchi Sunga, the young. Negi Mambuchi said, hello. Yes. Hello. Neto do song tilanga.
Rubuchi netro ya kumindo ala. Lao tada ta thaginta yabuta tada yang neto doindo. Tale songala. Lao la. Laso tata da konzu ye tiwa di dire sha ala. Tachin ngaraso di tachige o tengi top dezoge kapte la songbige kapla anichige cha che da tenzu suna songala. Lai la. Lawon la jamdro da cha che da tenzu sung yu zane ani cha che wi ge kap de la ya ji ge ra ra su su gi ta ji ge chenga ma ge ta le nya ba sa ba da ten de la ten ne ta da ji ta ji ngarjin de la ten ne da jin da ngarjin de la ten ne ta da ya khoro la cham de ba da ten de yim ba ji ta tenzu sama ji sha da tene ji ge tene ta chige digi ani chig ngarjin ta ani tagzin dela tembegi ta chiga kewa ne kewa mambu chig dunge nyong goe yeba tenzo dan tada che dinala chige ndagzin gi sa sha begi dikba dan cheba tenzo sama lyugi ko ne sa sha ba tenzo sama ani changaya ta chigya kewa chimala nyongjur tenzo ya anda luten di to ne ani changaya di to ne nyane changdo ya ta tene doa ridu la nebi ki semchen tham chegi tana ngarjin da takzin la tembi ki dunye tenzo samaya daagi da chiki ngarangi de la minne ani chik daagi tabshi chik o tenzo suna son dikola to chik ani deshe yakbo chik dikola to chik ribuchi geb to chik geni suna tubayi na kozo cha tse tene chebi ki kabla pendo duusi shukido la. Hello la. Lai la. Neto. Sensong network de kale do rimbichi la. Tama bisungdo nanda la. La so la. Sengi dugela. Hello la. Okay, yeah. This, I think next time. Yes. I think next time. I think this questions you can note it down. So since today Rinpoche is the main, the teacher here. So I think we have to have his own perspectives on this, and so I think I will not make any comments on this, and I think let us wait for the next sessions. Okay, so Okay. I'm not translated wrong, right? So when we also I don't think all the suffering we have- experience now, right? What you translate, right? All the suffering all- experience them. all the sufferings that we have experienced is as a result of self-grasping, Yeah. self-interest. So this self-interest and self-grasping is your habitual patterns from beginning, okay, from very, very beginning, from many generations that you have accumulated this. So that's why this, naturally arise in you. So as a result of this, that we are suffering, okay? And there are, like physical, mental, speech, creating negative things, So prostration is to, purify the negative things that we have accumulated through the body, So when we do these prostrations, because of our self-interest, and we have accumulated a lot of negative karmas, and that we experience in this lifetime, that we go through, a lot of problems in these samsaras. And then
also, there are, because of what we are present, what we are experiencing in this present life, that that actually boosts more negative activities, because you are illusioned. You are illusioned by this self-interest. You're illusioned by this self-interest. So that way you create more more cause for sufferings in the next life. So this here, what Rinpoche means is that the whatever that we are going to again in the next life, that we are going to experience, also be in this lifetime, we just purify and we just go through it, we experience it, and then all the sentient beings, their suffering, the cause of their suffering is also because of the self-interest, self-grasping, And so all their sufferings, their self-grasping, their self-interest, also, be with these prostrations. When I do these prostrations, be purified. And whatever that we have to, experience, because when it comes to karma, some karmas you can be purified, some karmas you have to suffer, you have to go through it, you have to experience it. So let us experience in this lifetime. This is a bold step that we are making, So this is what Rinpoche mean. But then I don't want to comment more on this. Let us wait next session, okay? Okay, so let us experience it. Yes, we have to experience whether it's good or bad. As long as you have done it, you have already saw an apple tree, you have done so many work, and then you have to, grow this, unless and until you cut it or uprooted it. Oke, ya karena Signa Rinpoche yang kurang bagus, jadi karena saya tadi khawatir saya di dalam mentranslate-nya itu saya khawatir saya salah mengartikannya. Jadi saya minta Rinpoche lebih menjelaskan tentang bagian ini ya. Mungkin saya sendiri yang kurang ngerti, jadi saya minta Rinpoche untuk menjelaskan, tapi karena signalnya yang belum bagus, jadi karena waktu juga tidak mengizinkan, jadi kita mungkin di lain kesempatan kita akan bertanya kepada Rinpoche kembali. Ya, tapi Dr. Rinjin menegaskan adalah ini penderitaan kita semuanya disebabkan oleh kemelekatan kita terhadap diri sendiri. Jadi yang telah ada sejak awal-awal. Jadi inilah yang menyebabkan kita menderita hingga sekarang. Jadi pada saat kita melakukan namaskara, yaitu untuk memurnikan semua kenegatifan yang telah kita akumulasi melalui tubuh kita. Ya, jadi karena keegoisan kita, maka kita mengakumulasi karma negatif sehingga kita merasakan semua penderitaan yang ada di samsara ini. Dan keegoisan kita sekarang ini pun, di kehidupan ini pun akan menyebabkan penderitaan kita yang akan datang. Penderitaan yang akan datang. Begitu juga penderitaan dari semua makhluk itu juga disebabkan karena keegoisannya ini, maksudnya kemelekatan terhadap diri ini yang menyebabkan penderitaan semua makhluk hidup itu disebabkan oleh kemelekatan diri terhadap kemelekatan terhadap diri. Jadi yang akan penderitaan mereka pun kita alami ya, kita alami dan kita purifikasi ya. Jadi kira-kira seperti ini tambahan dari Dr. Rinjin. Jadi oke, karena waktu telah selesai, jadi di sini ada sedikit pengumuman yang akan kita lakukan. Nah, bagi teman-teman yang telah mengikuti teaching hari ini, semoga teachingnya bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk semua makhluk. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kepada Rinjung Tuku Rinpoche maupun kepada Dr. Rinjin yang telah membantu kita mentranslate pengajaran hari ini, ya, silakan transfer ke rekening yayasan ya, yang ada di poster ya, di sana ada rekening yayasan, silakan transfer jika teman-teman yang ingin memberikan persembahan kepada Rinpoche maupun kepada Dr. Rinjin ya. Dr. Rinjin yang
sebenarnya sangatlah sibuk ya, karena beliau adalah seorang dokter di Bhutan dan banyak sekali pasiennya, termasuk juga dari kerajaan Bhutan ya. Jadi tapi Dr. Rinjin masih meluangkan waktu untuk membantu kita mentranslate pengajaran yang sangat berharga ini. Oke, Kempo, you have something to tell us or have some information? So, okay, thank you. So Rinpoche just showed me because the Ranong Monastery inside there now is very big rain. This way his network is not working. And now we are just finished. And thank you to doctor and all of you. And now we short dedication and then we stop here. Okay, thank you Lasso. Dr. Rinjin. Thank you Lasso, Rinpoche. thank you. Dan Kempo akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan dedikasi ringkas. Lasso la Kembola then to Lasso, share Angela. Samala. What did you say? Okay, everybody take care. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Amjila. Yes, yes. Thank you. So, Kempo, you still want to have some short dedication? Okay, we short dedication. For non the Hamje Sigba Tony Nibe Donam Hamje Chiga Nachi Bala Tuba Sube Tole Do Thank you, Amjila. Thank you, Rinpoche. Dan karena di Ranang Monastri sedang hujan deras ya, hujan besar, jadi Signa Rinpoche sangatlah tidak memungkinkan untuk melanjutkan Zoom-nya. Dan di sini sedikit pengumuman di 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 13 dan 14 Agustus, kita ada puja Buddha Amitabha, kemudian ada persembahan aroma, Yenkong ya, dan juga ada Chautu, Jangchot Chautu ya, tanggal 14 Agustus, 13-14 Agustus kita ada Chautu. Nah, bagi teman-teman, dan di sini sedikit pengumuman bagi 2 minggu yang akan datang, yaitu 13 dan 14. Halo, 13 dan 14 Agustus ya, kita ada puja Amitabha dan juga ada Chautu dan Yenkong ya. Bagi teman-teman yang ingin mencautu nama almarhum atau almarhumah, silakan ya dikirimkan nama-namanya ke sekretariat ErDi ya, di WhatsApp ErDi. Dan selain itu nama-nama tersebut kita juga akan request kepada Venerable Dupont Kasang Dorje beserta biksu sangga yang ada di retreat center di Ralang Monastery di India ya. Rinjung Tulku juga berasal dari, juga ada di sana ya, di retreat center Ralang India. Jadi nanti nama-nama tersebut juga kita akan kirim ke India, kita request kepada Dupont beserta biksu sangga dan juga Rinpoche yang ada di sana, Rinpoche Rinjung Tulku untuk mencautu nama-nama almarhum tersebut ya. Jadi silakan ya mendaftarkan nama-nama almarhum dan almarhumah. Pendaftaran akan kita tutup tanggal 12 Agustus. Oke. Kempo, you have something to announce? Or you want to add some information? No any information, yeah, you already told to them. Okay. Dan kemudian juga satu acara yang sangat kita nantikan ya, sangat penting sekali, yaitu pengajaran Marngok yang akan diberikan langsung oleh His Holiness Gyalwang Karmapa ke-17 di jam 8 hingga jam 10.30 malam setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, kecuali tanggal 12 ada hari yang sangat penting yaitu perayaan Hari Nirwana Gampopa. Jadi tanggal 13 ada pengajaran Marngok dan kemudian nanti tanggal 3 September juga ada persembahan pada Buddha Sakyamuni. Nah, untuk acara 12 Agustus dan 3 September nanti kita ErDi Karmapa Center juga akan bergabung dengan His Holiness Gyalwang Karmapa untuk mengadakan untuk berdoa bersama ya. Untuk informasi lebih details nanti ErDi Karmapa Center akan membroadcast ya agenda ErDi melalui sosial media ErDi Karmapa Center. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang ErDi Karmapa Center bisa menghubungi WhatsApp ErDi atau telepon ke ErDi ya. Terima kasih semuanya, dan jika di sini terjadi kesalahan di dalam translate ke bahasa Indonesianya, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi, dan tetap mengacu kepada teaching Rinpoche yang menggunakan bahasa Tibet dan translate Dr. Rinjin.
Okay, Kempo, you have something Yeah, to add? our center, August, no making some teachings, something like that, because we follow His Holiness teachings. 1 week have 3 times, you already know. Because our center, August, no make teaching. Myself also, and another Rinpoches also, because we are follow the Holiness teaching. Then we have the pujas and chautus and these things, all we have, but teaching 1 month we are don't have teaching from our center because we are following for Holiness Karmapa. Ya, Kempo menambahkan di bulan Agustus ini tidak ada teaching ya selama bulan Agustus, baik dari Kempo maupun dari Rinpoche, karena kita akan bergabung dengan teaching His Holiness Gyawang Karmapa di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan center ada menambahkan tambahan puja, yaitu Chautu, Buddha Amitabha Puja dan Chautu di tanggal 13-14, dan kemudian tanggal 21 ada Jambala dan Mahakala Puja, serta tanggal 28 ada Naga dan Jambala Puja juga. Untuk lebih detail nanti bisa referensi ke agenda ErDi di bulan Agustus. Terima kasih semuanya. Okay, yeah, very important. Yeah, Holiness Karmapa teachings on Facebook and YouTube. This is very fortunate for us. This way we need to follow, because this is a life Buddha giving us the teaching. So we need to know that this is very lucky for us can listen from the His Holiness Karmapa teaching. Yeah, so please you all can listen Facebook and YouTube. I think start by tomorrow, August 1. Jadi Kempo mengajak kita untuk menyarankan kita untuk mendengarkan teaching dari His Holiness Karmapa ya, karena merupakan Buddha hidup ya yang ada di saat ini. Jadi ini sangatlah penting untuk kita dengarkan teaching dari His Holiness Gyawang Karmapa karena akan sangatlah bermanfaat untuk kita dan semua makhluk ya. Jadi teachingnya akan dimulai dari besok tanggal 1 jam 8 malam setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dan kemudian tanggal 12-13 ada sedikit 12 karena ada perayaan Hari Gampopa, jadi teachingnya digeser ke tanggal 13 dan teachingnya akan berakhir di tanggal 2 September dan tanggal 3 September ada persembahan pada Buddha Sakyamuni. Untuk lebih detailsnya nanti bisa kontak atau bisa lihat informasi yang ada di sosial media ErDi Karmapa Center atau bisa telepon ke WhatsApp ErDi atau ke ErDi Karmapa Center. Terima kasih semuanya. Kita akan bergabung kembali di besok ya. Bisa mengikuti teaching Karmapa melalui Facebook Karmapa ataupun YouTube Karmapa Teaching ataupun di dharmasuara.org. Bagi teman-teman yang masih belum menerima informasinya, tolong bisa kontak ke ErDi Karmapa Center atau bisa meneruskan informasi ini kepada teman-teman ya, karena teaching Karmapa sangatlah berharga. Oke, thank you Pijen. Thank you Kempo. Thank you. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you, Kempo. Thank you, Cipija. Thank you.